Waihihi o whakaruru te tioro whakararo te manutaki ata. Ko kōpū te mete ora taki e hia ki ana te ata kurera te haiata tāki nā te ripa te tara ki Tauhara. Ka pō kāo kawatea ati hei mauri ora. Ka tika me whakatūwhera i ngā huatanga i mora i te timatanga o tēnei rangi whakamutunga o te Taiopenga o Ngati Tuwharetoa e rungi i te karakia. Ki te au taku pāpā, no reira he pakutono tēnei ki a koe e pā. Mahau tēnei rā whakamutunga, e whakatūwhera māwano, tēnei rā whakamutunga, e whakakapi i runga i te karakia. No reira kei taku pāpā, tēnā koe. Ka tika mai te moko o te puna whea. Mai te puna o te aroha kia tau nei tātau. I raro tēnei whakaruru hau. Ka tika. Tākina te kawa. Te kawa i runga, te kawa i raro, te kawa i roto, te kawa i waho. E kimihi a tātau te mauri o te ora. Te wai o te ora. O he wero kia tau nei te ora. Nā reira pikirangi tūhaha e nei ka wai. Mo te whakaminenga, nā ka wai kia tū, nā ka wai kia eke. Eke panuku, eke tangoroa, eke nei te wai o te manawa o tika māwi tiki a taranga. Nā te manawa ora o tika, te manawa ora o te tangata. Nā reira uhi, wero, kia tau nei te ora, haumi, hui e. Kāmura. Tēnā koe e pā. O tira, tēnā koe tau, che. Morena. Everyone say morena on 3. 1, 2, 3. Morena. You all need coffee. Come on, we can do it better. All right, morena on 3. 1, 2, 3. Yeah, morena e te whānau, day 4. Holy moly. Day 4 of the Tuwharetoa Taiopenga Festival, over 80 groups performing over the last 4 days. Today is our final day, and boy, oh boy, have we got some mean performances lined up for today. E mihi nui ana ki ngā kapa katoa I tui nanahira, o tiranga kapa katoa I tui tēnei wiki. If we could please, e te whānau, put your hands together. Big round of applause for all of our groups that have performed so far. We've been averaging out around about 20 groups per day, so we've roughly got through about 60 groups in total. We've got another 20-odd groups to perform for today, and some really awesome kapa that will come up on stage to perform for us all as well. He mihi nui kia koutou I taia tina nā mai ki whakanui tēnei kaupapa. Thank you all so much for participating in today's event. All right. Couple of quick housekeeping rules. Now on Wednesday, the alarm went off e te whānau, the alarm went off and we all had to evacuate the building. I've got to be honest with you, thankfully it was just triggered by a toddler who pushed the button and everyone had to leave. But I'm not going to lie, if it was a real fire drill, I don't think we would have made it, whānau. I don't think we would have made it, eh? We had a group up on stage, they had just finished performing, and they were standing there taking photos with their parents while the alarm was going off. Go, no, we got to leave. We got to get out of here. So in case of an emergency, just look to our exits. We've got all of our security here who've been doing a wonderful job in ushering our whānau, making sure we're all safe and well looked after. E mihi nui ana kia koutou. And our assembly point, apparently, because I didn't really know this, but our assembly point is not at where all the coastals are. No, that's not the assembly point, all right? The assembly point is out in the car park e te whānau. So in case of an emergency, if we hear that alarm go off again, use the 2 exits just behind you there and make sure you go straight out to the car park, not to the food court. Ka pai? E mihi nui ana. Also, just a quick reminder for our pakeke, our kaumātua, just behind the grandstand there, they've got some kaitimo, they've got cup of teas, so he wai te korokoro, e whakamahana I te korokoro. Please don't be shy to go back there and grab yourself a kai and a nice hot drink. Come on. All right, it's time for us to introduce our first group for today. This is day 1, or day 5, Tor, jingers. Breathe. Turns out you guys aren't the only ones who haven't had their coffee yet. Bye, kare. All right, it's time for our first group of day 4.
for the Tuwharetoa Taiopenga Kaupapa 2025 e te whānau. Please, if you could, put your hands together. Make some noise for Taupo Family Playcentre.
If you're wondering why during early childhood centres or kohanga reo performances there's so many adults on stage as well, it's because our tamariki are Houdinis. They can disappear at the click of a finger. In fact, a couple of kids keep disappearing backstage by us. They're the best, man. It's so much fun to watch for sure. Nō reire te whānau, if you could please one more time put your hands together for Taupo Family Playcentre. Kia ora e te whānau, nau mai kuhu mai, koro, kia ora, morena tātou, e mihi nui ana, nau mai kuhu mai ki tēnei whare o tātou. Welcome, day 5, Taiopenga o Ngati Tuwharetoa, we're on day 5 e te whānau, day 4, sorry, 4 days of awesome Kapa Haka, and it's our final day today, being Friday, 20 odd groups scheduled to perform throughout today as well. Looking forward to the likes of Tauhara College coming to perform later this afternoon. Te Kura O Whakamaru will be here to perform as well. We've got some of our whānau from Rakau coming over to perform in Te Kaukaro Pāte Tere. Looking forward to our Te Hiringa whānau coming to perform today as well. We have Taupo Nui a Te o Te Ahorangi performing later this afternoon. Te Kura O Hirangi will be here, as well as Nga Pi Ka Rere to finish off this afternoon. So, plenty of awesome kapa still to come throughout today. E te whānau, quick reminder, if you are making your way in, there's also a koha box. If you could donate kindly, again, I am mindful, tough times for our whānau, but if you're able to, please do donate. Don't give them the bombastic side eye. Hey, don't pretend you're on your phone, whānau. Come on. Just a koha, be mean. And obviously,
100% of their koha goes back into our Tuwharetoa Taiopenga Festival, Kaupapa. E te whānau, I'm under strict instructions that we try and keep things running to time. Ka pai. So we're going to do that by introducing our next kapa that are coming up on stage today. Ko whakakotahi mai, ko ngā kohanga reo, o Te Hikuwai, hei kapa kotahi, no rei Hikuwai, hei kapa kotahi, no rei te whānau whānui ki haruru mai te whare. Tēnā paki mai, o Te Hikuwai.
Tēnā koutou moko puna mā. If we could, te whānau, one more time, please put your hands together. Tēnā paki paki mai, Te Hikuwai. I'm not going to lie, probably one of the coolest parts about this job is being recognised by a lot of our tamariki mokopuna throughout the Tuwharetoa region. Always come up, or they always throw me a lazy mana wave, come and shake my hand. It's such a privilege to be able to MC this awesome kaupapa and to see our tamariki continue to grow and flourish within the realm of Kapa Haka. Nō reira mihi nei kia koutou tamariki ma. Quick reminder, e ai ki te māramataka o Ngati Tuwharetoa ko tai tātou ki tēnei wahanga o te ahu tuarua. E ai ki ngā kōrero, rau e wēnei kōrero i te whāna whānui, kia are taringa mai. E ai ki ngā kōrero, wānanga whakapapa mō teatea, kua rea ko ngā ahunga matua. Whakanui o mōhiotanga, me whakatā anō hoki, whakamātau ka pēhia te whakamana i o whakaaro hou. Kia whakapākeatea, words of encouragement and advice can be found throughout our mōteatea. In particular, is the closing line of kāre hoki ko ia te mamai, ka whakamaui koe i a koe. Be like Maui the demigod, accomplisher of great deeds. Atahua wēnei kōrero, te ahu tuatahi. Koe ako tēnei wahanga o te māramataka o Ngāti Tuwharetoa. Chair, all right, let's go. Next group. Tēnā koutou I whai turu. Awesome. We're getting pretty efficient at finding our seats quickly. So tēnā koutou. All right, time to introduce our next couple for today. They're here to support the final day of the Tuwharetoa Taiopenga. Mo tēnei taurua manorua te kaumārima. Tēnā paki paki mai for Beststart Motutaiko.
Super awesome, me te whānau. Please, one more time, put your hands together for Beststart Motutaiko. Che, no makuhu mai e te whānau, welcome back. This is day 4, our final day of the Tuwharetoa Taiopenga Festival. Roughly 20 groups scheduled to perform today. Cannot wait. As you make your way in, please do find your seat as quickly as possible. As you make your way out, don't be shy to have a chat with some of our iwi entities that are in that corridor on your way out the exit door. Don't be shy to ask some questions about the services that they provide for our whānau. Also, plenty of kai available as well. Tēnā koutou. Don't be shy to go out and grab yourself a kai. I shot out and got me a coffee this morning. Oh, and also, I better mention this too. I shot out and got me a coffee this morning, and as I was walking back to the backstage area, our whānau out there that are selling iwi t-shirts offered me a t-shirt. Usually I don't turn down free clothing e te whānau, but I was in a bit of a hurry, and I did say, oh, e mihi nui ana kia koutou. So, again, if you want to check out some amazing merchandise that's available as a part of our Taiopenga Kaupapa as well, go and check them out, whānau. So many cool things available. And I love that little kai area under the marquee. There's tables there. You can sit down, have a whakawhitinga kōrero whakaroa no hoki while having a beautiful kai. That's the way to do it, I reckon, e te whānau. That's the way to do it. Come on. Che te whānau, now that we're all seated, found yourself a nice comfortable area. I've got to be honest with you, there's not a bad seat in the house, te whānau, it's all good. No matter where you sit, you've got a good view of the stage. So please make this next group feel welcome. They're here to support our final day of the Taiopenga Festival 2025. Please put your hands together. Tēnā paki mai, Te Poutama O Kiwi.
E te whānau, one more time. Please put your hands together. Tēnā paki paki mai, Te Poutama O Kiwi. She, niti o rai te koutou. Tēnā koutou tamariki mao, tira tēnā koutou I tai atina nā mai, I tēnei rangi. Quick reminder, the front area is reserved for our tamariki, also for any parents who want to take some photos or videos. Good views from down here. Our red seats are actually reserved for our kaumātua, but obviously if there are some free seats, you're more than welcome to sit there, but please don't be leaving any of our kaumātua standing around, ka pai. Blue seats behind are for everyone, as well as all of the seats in and around the event centre. What's great is that there really isn't a bad seat in the house. So, tēnā, no mai, hara mai. All right, whānau, come on in, take a seat. We're going to try and keep this train moving, e te whānau. Yesterday we were grossly off time. Today we're going to try and keep it on track as much as we possibly can, which means that our groups will pretty much be coming off the stage and jumping back up on the stage with our next group. So without further ado, e te whānau, it's time to introduce our fifth kapa for today, our final day of the Taiopenga Kaupapa mo tēnei taurua manarua te kaumarima. So if you could please, e te whānau, put your hands together. Tēnā kia haruru mai te whare, mo te tira Kapa Haka o Taupo Taniwha. Toia!
Ke tu kia
Che, kapa e te whānau. Tēnā koutou. Me te mihi anō hoki ki te tira Kapa Haka o Taupo Taniwha. Tēnā koutou, rangatahi mā, me tō tū i tēnei rangi. Tēnā koutou katoa. Radio. Hey, big shout outs going out to all of our whānau that are tuned in via the live stream. You can check us out at www.taiopenga.com or you can check out He Oro Taiohi Facebook page. They'll be broadcasting live all of the performances from throughout the day. We've received some awesome feedback. Whānau really happy with the online stream. Don't forget you can inform your whānau that can't make it here in person that they can tune in online. So make sure you check us out online at www.taiopenga.com or you can check out the He Oro Taiohi Facebook page and watch the live link there. Also on the He Oro Taiohi Facebook page, you'll be able to watch back performances from the last 3 days. We're actually up to day number 4. This is the 4th day of the Tuwharetoa Taiopenga Festival. So over 20 groups performing each day, over 80 groups performing in total. It's been an absolutely awesome kaupapa e te whānau ko. So nui te mihi ki ngā kaiwhakahaere te hāpai o ki muri. Koutou I whakapau wera, kia tutuki ai ngā ohaki o ngā mātua tupuna. Nei rā te whakatinanatanga o ngā ohaki o ngā mātua tupuna, a te whānui hoki o tēnei kaupapa. It's grown in leaps and bounds over the last jingers, even just the last 10 years. Growing from a 2-day festival into a 4-day festival, going from 20 odd groups to now over 80 groups performing. So it's a wonderful feat and long may this kaupapa continue into the future. Okay, te whānau, we're doing pretty good for time. I'm not going to lie, we're doing pretty good for time. And we're going to try and stay on track to make sure that our Kapa Haka stays as close to time as possible today. Yesterday, we let it get away from us a little bit. I'm not going to lie, te whānau, and I'm not sure how to put this because it always comes from a place of aroha. Just with regards to our haka tautoko, if we can try and get our haka tautoko maybe together, all as one, in unison, that would be awesome. Our haka tautoko can sometimes go on a bit with 4 or 5 different haka, sometimes in some instances maybe 6 haka, which can really chomp into our time. So if you could coordinate your haka tautoko amongst yourselves with different whānau members of supporters, that would be awesome and a huge help for our organising committee e te whānau. So just te tehi mea me noho tonu ki te mātāmua whakaro I tēnei rangi, and obviously e te whānau shared with aroha. Ka mai? Awesome. All right, time to introduce our next kapa for today. Ko tai mai tēnei kapa ki te whakanui te kaupapa o te Taiopenga o Ngati Tuwharetoa. No reira me mihi kātika. Me mihi anō hoki ki te Ohu O Rereao nā rātau tēnei kapa I poipoi aki kia tutuki I tā rātau tū I tēnei rangi. Me mihi kātika ki tēnei kape ai ki ngā kōrero. Ko te whāinga ia, he whakapū mautonu I te tuakiritanga. Mo wā mātou tamariki, aroha mai. Tēnei kau, ko whakatinana I tēnā, mā te aku I te whakapapa o rereao, heke iho kia hene kura. Ka pai. Ko matauhipo a rākai poho te maunga, ko Waimarie no te awa, ko Ngati hene te hapu, ko Korahe te marae, ko rereao te tupuna matua, ko te rau tāwhiri, te papakainga. No reire te whānui, tēnā, umere mai, kia haruru mai te whare, kia Nga Uri O Rereao.
Te kui tui whio te whiwhi whai
A tāhua katoa me te mihi anō hoki ki ngā kaitata ki ngā manukura o te kapa. Arā ko te ahinaari ki biru. Te ahinaari ki biru wō rawa ko Wīnai te Patu Allen. Tēnā kōrua I arataki arahi nei tō kapa I tēnei rangi. E te whānau, if you could, one more time, please put your hands together again for Nga Uri O Rereao. Tēnā koutou. Choice. Che, nau mai kuhu mai e te whānau. Welcome back. This is day 4, our final day of the Tuwharetoa Taiopenga. Rua mano rua te kaumārima. Awesome to have you here. Awesome to have you here to celebrate our incredible kaupapa. It's been a great 4 days. Really enjoyed it. Especially our rangatahi, they're really engaged, really keen for it. And I also just want to take this opportunity again to mihi to all of our hard workers working tirelessly behind the scenes. Some of the stuff you're not privy to, whānau. Sometimes, man, they're running around like headless chickens trying to pull the show together. And, things go wrong. Buses are late. People arrive late, all that kind of stuff. Wardrobe malfunctions. But a lot of our whānau don't see that. And I just wanted to give a big shout out to our whānau who've been working hard behind the scenes to bring this all together. I think what everyone is privileged to be able to see is just this beautiful flow of Kapa Haka on and off the stage throughout this event. If we could just pay homage to those that are working tirelessly behind the scenes to pull this kaupapa together. Hey, don't forget, if you are on your way out, don't forget to enter the competition every single day. Our Hauora collective from Tuwharetoa have been putting on these hampers that they've been giving away. They come up on stage to announce the winners. So make sure you go see them. They're just in that corner as you head on out, that corridor as you head on out of the event centre. Make sure you go see them and get your name into the draw. The hampers that they've been bringing up on stage are incredible. So definitely worth entering your name into E Te Whānau, and I wish you all the best of luck. All right. It's time to introduce our next group for today, and like I said before, we are doing pretty well with time, and we want to try and stick to that for the rest of the day. We did blow out a little in Nanahira, but okay, te pai, it is what it is. Today we're going to try and keep a bit more strict at the time. We're getting a bit better at our whānau coming in and being seated quickly, which allows us to cut down a bit of that time too, which is great. So without further ado, I just want to pay homage to Matua Grant, who is up on stage again. I think he's got 3 groups in totals today. He's already done 1. This is the second one. He'll be up again for a 3rd group later today as well. An incredible pauako of tēnei kapa. The group leaders are Year 3 leaders. And according to their blurb here, we are the other half of Marotiri School. Our 80 senior students performed on Wednesday, and today our 80 junior students from years 0 to 3 are here. They feel very privileged to get this opportunity, and would like to thank our amazing kaiako and whānau for their mahi to get us stage ready. We hope you enjoy their performance today. 5 incredible waiata to look forward to, so without further ado, please, e te whānau, put your hands together. Paki mai, Marotiri Juniors.
Miharo rawa e te whanawhanui. Please, one more time, put your hands together. Marotiri Juniors. Nice. Throwing out some mana waves of doom. Love it. Love it. Don't forget to reciprocate. You got to chuck your mana wave out too, e te whānau. How is everyone's mana wave? Can I get a quick mana wave from the crowd, please? Hit it. Oh. Yep, nice. Got a couple of good seasoned mana wave throwers out there. How about this area? We got a good mana wave in you? Oh. There it is, eh? It's like you're throwing your hand out, extending. Let's give this area Tamariki ma. Can I see your mana wave, please? Here we go in 3, 2, 1. Chuck it out. Oh, nice, nice. Feel like you're throwing a ball, but you're not really throwing a ball. You're just throwing your hand, eh? Boom. All right, what about over here? How's your mana wave going? Here we go. 3, 2, 1. Chuck it out. It's all right, whānau. We'll work on that, eh? We'll do it together. Here's a whānau. Kapa. Tēnā koutou. Welcome back to the final day of the Tuwharetoa Taiopenga Festival. E te whānau, looking forward to this weekend. As you can see, I'm wearing my All Blacks jersey. Yeah. Look, it's got my name on the back. Keza. Mighty All Blacks taking on South Africa in their second test. The Warriors up the waz. Warriors are playing finals footy. They'll be going up against the reigning champs, Penrith Panthers. And keep in mind too, our Black Ferns are at a Rugby World Cup. Our Tuwharetoa are doing awesome. They had a massive game against Ireland. They're playing again this weekend. Make sure we get in behind them. The growth of women's rugby around the world is incredible. In fact, they were comparing ticket sale numbers from 4 years ago to this year at the Rugby World Cup. I think it's grown by like 300%. So plenty of people are getting in behind it, throwing their money behind it, and getting in and getting involved, which is great to see. So nui te mihi, kia koutou. Cool. Time to introduce our next couple. They're actually backstage, ready to go. Waiting in anticipation to perform for you today. So without further ado, please put your hands together. Make them feel welcome. Tēnā paki mai ngā Tamariki o Whare Rakau.
Atahua katoa e te whānau whānau. Please, one more time, put your hands together. Tēnā paki paki mai mga tamariki o Whare Rakau. Okie dokie, we got enough time for a bit of a giveaway e te whānau. Get this, we are running ahead of time. Woohoo! Shit. So that means we're going to run a bit of a competition. Got about 5 minutes or so, so I'm after 2 rangatahi, please. 2 rangatahi.
And all I want you to do is come up on stage and share with us your pepeha. So if you are rangatahi here, you know your pepeha, I want you to come up on stage. Now we've got some cool prizes. This one is thanks to our Turangi store here for it. They got some cool ass taonga inside here. E te whānau. Check this out, a bit of a hoodie in here. Oh, kōrero. Very cool. And a big thank you also to our Tuwharetoa Māori Trust Board. They too have a hoodie in here for our whānau and some cool little knickknacks, okay? Tū Tamariki, put your hand nice and high in the air and I'll get you to come up on stage. I haven't chosen anyone yet, bro. You're lucky, I'm in a good mood today. Ka pai, all right, you stay here, all right. Whakatū mai tō ringa. Pepeha, pepeha. Pepeha. No, I'm not looking at who you're pointing at. Hand in the air. All right, right there. What are you holding in your hand? Yeah, hara mai. Choice. While he makes his way over. This guy. Kia ora, bro. Ko e tō ingoa. Henare. Henare. Everyone say morena, henare. Henare. Where did you come from, Henare? Tuho and Te Whakatohea. Ooh, came all the way from Tuho and Te Whakatohea. Oh, man, bro. Oh, man. Ka pai. All about pepeha tarei. Tēnā whakahuatia mai tō pepeha. Ko mā tātua te waka ko Taiarahia, te maunga ko Ohine Mataroa te awa, ko ngai tūhoi te iwi, ko te māhurehure te apu, ko te reware o te mara. Ko Henare Tuaki Mendao Tamsanata tōku ingoa. Mihi mai e te whānau, paki paki boy! Anei, bro, hara mai, put that on, yeah! Ka pai, and a little bag for your troubles. Tēnā koe chief, mihi mai e te whānau. Come over here, oh, you're wet, bro. Been out in the rain. Come over here, all good, all good. Ko ai tō ingoa. Hello. His name is Hello. Oh, what's your name? Ko ai tō ingoa? Knox. Yeah, everyone say, Morena Knox. Yeah, brother Knox, all right. Do you know your pepeha? No? Oh, well, off you go. Nah, just get going. If you don't know your pepeha, whereabouts are you from? Tell me where you're from. New Zealand. New Zealand. I don't know if you heard him, he said off mic, it's pretty obvious. Oh, wait. Well, whereabouts in New Zealand are you from? Taupo? Yeah. Yeah. Choice. Did you grow up in Taupo? What's your favourite place in Taupo? You got to name a place, a specific place in Taupo that you like. Name it. Do you go swimming anywhere? Oh, yeah, the bricks. Yeah. Awesome. He's too adorable not to give something to him. All right, He Te Whānau? All right. Ho mai te piki paki paki for Brother Knox. Knox. Oh. Yeah. Paki paki mai Te Whānau, Brother Knox. Honestly, I really need to host my own show. Kids say the darndest things. So I really, man, he straight up just said to me, it's pretty obvious, bro. From New Zealand, hello. E oho there, matua. Hey. Love our tamariki. Now, a couple of quick reminders, He Te Whānau, before we introduce our next couple who are actually ready to go. Just, hey, miri mahara. We do have a bit of a koha stand, He Te Whānau. We are encouraging all of our whānau. If you've got whānau still to come throughout the day, just remind them about our koha. Some of our whānau, you know, trying to do the old blinders up, looking away. So, yeah, if you can, though, He Te Whānau, we do realise it's a tough time. Love for a bit of a koha. 100% of that gets reinvested back into the Taiopenga. Tuwharetoa Taiopenga o Ngati Tuwharetoa, there it is. So yeah, kia kaha no tātou. Also, don't forget we are streaming live. Now, we've been asking our whānau, if you are watching via the live stream, morena, but we have been asking our whānau to
hit up the comment section, especially if they're watching via the Hioro Taiohi Facebook page, and let us know where you're watching from around the world. We had a couple of comments stating a lot of our whānau are tuned in from Ahitereiria, from Australia. They're tuning into our live stream. We've got whānau tuned in from all over the country, down in Wellington. We've got whānau up in Tamaki Makaurau. Our whānau that live over in Waikato have been tuned in via the live stream. And we also even received a couple of comments way over in Europe as well. One of our whānau who live over in Edinburgh has been watching via the live stream over the last 4 days. So wonderful collection of whānau throughout the world that are tuned in to the Tuwharetoa Taiopenga Festival. They love it because for a lot of them, it's a taste of home. For a lot of them, they've moved away, and they know each and every year that Taiopenga o Ngati Tuwharetoa is a staple that gives them a good boost and a good reminder of home. So, e mihi nui ana ki a koutou e mātaki ana atu I te kāinga, and it is a blooming cold day outside. So the fact that our whānau have something to tune into is awesome as well. Now, don't forget also, obviously there's the koha on your way in, but also on your way out, we've got a whole host of organisations and entities in that corridor on your way out as well. Don't be shy to go up and ask some questions. A lot of them provide some pretty awesome services for our whānau. So go over, ask some questions. They may have some free resources available for our whānau as well. Make sure you go check that out. I know there's some merchandise for sale too. I know that our Tuwharetoa Hauora Collective, they're running a competition, beautiful hamp up for grabs. All you've got to do is put your name into the draw, follow their instructions, and we'll be giving that away on stage as well at te whānau. So heaps to look forward to, heaps to be a part of. Kai stores outside as well. Little kai area under the marquee. It's all happening here at the Tuwharetoa Taiopenga. Mō tēnei tau rua mano, rua te kau mārima. Come on. Alright, te whānau, me huri te aroaro te titiro ki tēnei kapa. Hei a ko ake nei ka whakaeke mai ki runga I te papa Tuwharetoa. E mihi nei ki tēnei kapa I tai atina na mai. Ki te whakanui I tēnei kaupapa nui whakaharahara. E ai ki ngā kōrero, me mihi kātika ki ngā ohu kaiako te kura, nā rātau tēnei kapa I whakaako, me te mihi anō hoki ki ngā kaitātaki o te kapa nei, Magic Ata Thompson. Tēnā koe. E ai ki ngā kōrero, tihei mauri ora ki te rangi, tihei mauri ora ki te papa. Tihei mauri ora ki te whare tapu o te heu, tihei mauri ora ki te mana whenua o Tuwharetoa. Ko te kura kaupapa Maori o te Hiringa tēnei eke nei, ko raukawa tēnei eke nei, ko te aho matua tēnei eke nei, e mihi nei. Tēnā koutou katoa. Ko te whakatauki o te kura, ko te piko o te mahuri, tērā te tipu o te Rakau. Nō reira, tēnā e te whare. Kia haruru mai te whenua, tēnā pakipaki mai. Mo te kura kaupapa Maori o te Hiringa, ara ko te kura Teina.
Oh, what an awesome performance here, te whānau, please, one more time. Tēnā paki paki mai, te kura kaupapa Maori o te Hiringa, arako ngā kura Teina. Can I just say, it was really good to see the Rakau and the Tititori on stage, eh? Te āhuatanga ko kaha ngaro nei e nei rangi tonu. So, man, kia kaha koutou paua koma, whakahokia mai ngā mahi whakaraka. Ki runga I te papatu waiwai. Bring back the Rakau, bring back the Tititori, expanding our whakaraka on stage as a part and incorporating it as a part of our Kapa Haka performances, man. Let's do that. Let's make that a prerequisite for the Taiopenga Festival, for the Tuwharetoa Taiopenga 2026. Let's see how many people we can get to incorporate Te Rakau and Tititori into their performance. There's a bit of a wero ki ngā paua ko ngā kapa. Pai te rāwhakaro. Just came up with it right now, on the spot. Tēnā koutou, te kapa o te Hiringa. Nā koutou, e Te Hikuwai, te rāwhakaro ki roto ki au. So, he mihi nei, tēnā koutou. Tēnā maku mai whānau, welcome, welcome, welcome. Make your way to your seats at te whānau. Obviously, this front area for our parents, Tamariki, those who want to take photos, videos, good place to be is right here. Our red seats are reserved for our pakekea kaumātua. Please make sure that they are seated. And the blue seats behind, obviously open to everyone else, as well as all of the red seats in and around the event centre here. There is not a bad seat in the house here, Huama, all good seats. All wonderful views of this incredible stage that we have here. Just wanted to do a quick mihi out to our hapai o ki muri, our awesome whānau that have been working tirelessly to bring our festival together, tēnā koutou. We've got our ringa wera, cooking. We've got our kaiwhakapaipai, our cleaners. We've got our rangatahi helping out. They've been doing a lot of the marshalling work. We've got our security here as well. We've got the events people here helping out. We've got those working backstage, coordinating all of our groups. 80 groups in total over 4 days. It's no easy feat trying to organise that. Logistically, it's a bit of a nightmare, te whānau. How they continue to do it is beyond me. And guess what? We are actually running on time today. Bang on time. In fact, we're a little bit under time. So, always a good place to be e te whānau. So, e mihi nui ana tēnā koutou katoa. Hey, also, just so you know, e te whānau, you may have received mail, and it's in and around local elections. Yes, it's that time of year. 3 years have passed, and it's time for you to make a decision on who you want to see as the Mayor of the Taupo District, and also who do you want to see as councillors of the Taupo District as well. Those voting papers should be in the mail as we speak and should be arriving at your house if they haven't already throughout this week. You're going to see some boxes that you need to tick. Make sure you get to know your candidates really well. The Taupo District Council website have got videos of each candidate if you want to know what they stand for. It's really important you find a candidate that best represents your view as a member of, as a member of our community. Ka pai. Now, another big question that's going to be on there is a Māori ward poll e te whānau. So the 2025 local elections, you're going to be asked to vote in a binding poll on whether to keep or remove Te Papa O Rereao wards. Voting actually closes on the 11th of October, so you've still got a bit of time to make your vote e te whānau. So if the poll outcomes is to keep Te Papa O Rereao ward, then their Papa O Rereao ward will stay until 2031. However, if the outcome of the poll is to remove the Te Māori wards, the Papa O Rereao wards, then there will be no Māori wards from 2028 onwards. Ka pai? So the poll question that you're going to receive in the mail is pretty simple. It's going to ask you, do you want to vote to keep the Māori wards, or do you want to vote to remove the Māori wards? It's entirely up to you as to which box you tick. Obviously, Taiopenga o Ngati Tuwharetoa, very pro-Māori, very pro-Māori representation, very pro-Māori-led initiatives and entities. And obviously, this is te whakatinanatanga o wera āhuatanga. So one of my very good friends from Taranaki, when it comes to the Māori ward poll, he keeps it very simple. He always says to me, bro, no stress, vote yes. Kia ora.
Wai, no reira, koera, wete o ngā kōrero aki kia koutou I tēnei wā tonu. All right. Alrighty. Like I said, we are on time. To those whānau who are still to come today, if you've got whānau that are travelling from afar, flick them a quick text. Say, Kazi, they're rolling on time today, so be here on time. Last thing we want to do is lock you out over there because you didn't arrive in time for your kapa. Kapai, so don't arrive on time, arrive early so that you get plenty of opportunity to come and watch your group. Kapai. Kapai e te whānau ko Taiopenga me tuku ko ngā kōrero mo tēnei kapa hei ako ko ake nei ka whakaeke mai ki runga I te papa Tuwharetoa. Ko tēnei kura me mihi kātika ki ngā pauako, ara ko Jess, rātou ko Amber, ko Tim, Jeff, me Dee, tēnā koutou, ko ngā kaitātaki o tēnei kapa, ara ko Isla, ko Vincent, rātou ko Leo. According to the kōrero here, Waipahihi Whenua Ropu consists of 69 Year 5 and 6 students from Waipahihi School. They'll be performing a plethora of Maori waiata familiar to your ears. So without further ado, e te whānau, please put your hands together. Paki mai, nei rā, ko whenua Waipahihi School.
To te whānau i tēnā paki mai one more time. Big round of applause. Whenua Waipahihi School. Morena. We're still in, no, we're not in Morena anymore. Ahiahi Mārie. Ko tai mātai te Poutama O Kiwi, it's just after 12 o'clock. And we are geared up and ready for the final day of the Tuwharetoa Festival. Te Taiopenga o Ngati Tuwharetoa. All right. Mene te whānau, if you're making your way in, no mai kuhu mai, find yourself a seat. We are running on time. E te whānau, we're running on time. Our next group is scheduled to be up on stage performing in exactly 2 minutes' time. We are going to try and keep to that time frame. Those of you who are watching on the live stream at home, make sure you arrive early for your groups. Our organising committee backstage are doing a fantastic job at keeping our whānau rolling as quickly as possible. Our security on board as well. They've been letting our whānau in a little bit earlier so that you can quickly come, find yourself a seat and gear up and get ready for today's performance. So no mai kuhu mai e te whānau. Trust me when I say there's not a bad seat in the house. Find yourself a seat, get comfortable, and gear up for our performance today. E ai ki te maramataka o Ngati Tuwharetoa ko tai tātou ki te ahu tuarua. Wāhanga pai tēnei mo te wānanga whakapapa mō tea me te whakanui o mōhiotanga. Me whakatā no hoki, whakamātau ka pēhea te mana, whakamana I o whakaaro hou. In accordance to the maramataka of Tuwharetoa, the phase that we're currently in is te ahu tuarua. It's a prime time for expanding one's tribal knowledge, encompassing whakapapa and mō tea. It's also a time when new ideas can be implemented, but in a calm and measured way. Wonderful, wonderful insight into our maramataka, and a great insight into how we should undertake or focus on throughout today. Che te whānau kia kakama. We're about to get into our next group for today. In fact, our next two groups are from the same kura. So, ātāhua katoa, kua tai mai I tēnei rangi. First up, me mihi kātika ki ngā pauako tēnei kapa. Nā te ringa āwhina, me mihi kātika ki taku tuahine a Atareta Simmons. Tēnā koe kei taku tuahine me tō whakapau wera. Te akia ki te poipoi I nei rangatahi o tēnei kura tonu. Me te mihi anō hoki ki ngā kaitātaki o tēnei kapa, mani hera rātou ko Dion, ko Elizabeth, tēnā koutou. E ai ki ngā kōrero, we wish to dedicate our bracket to a very special lady who we lost in August. A long-serving teacher to Tauhara College, Jan Habib. She was also one of the original organising committee members who actually started the Tuwharetoa Festival. Moi mai rā e kui,
Moi mai I tō moi ngaroa, haere atura. E te whānau, they get up, they're ready to go. So please make them feel welcome to the stage. Tēnā pakipaki mai, Tauhara College. Whakatauha te rangi e tui o nei. Whakatauha te papu e taku tō mara i waho.
Ko ia rukuhia mana wa pauroto, ko ia rukuhia mana wa pauako, kia Teina, Teina te mori hawaiki, e pupu ana hoki, e wauau ana hoki, tāru atu ki te rangi! E te whakaroa, tono, tono, wana mai te toki, hone, fuie! Fuck
E
poroporo aki nei. Kia koutua mātou whānau. E huringa mihi ki ngai taunga tua. E nui o tau tokai a mātua a mai. E hiano ki hakai mahi e katoa. Nā tō aroha, nā tō tautoko, huringa ki ngā kura, kia pai tō wenga, nā te wā anota, tau e ki ea. Tōringa! Tōrite! Tōrite! Kia mau! Che, Maori ora, one more time. Big round of applause, please, for Tauhara College. Their whakawate got you, eh? Got me too, whānau, got me too. Thinking they're about to do the meanest haka in NZ, and then they pull out the makarena. Tēnā koutou. Hei whakamohio atu te te hea huatanga. Ko tino titi anei ki taku ngā kau i au e mātaki anei ngā mahi ahine te rehi a tāne rore. Aha koa o Pukenga. Me ngā he tangata e kai ngā kau nui ana ki ngā mahi haka. A ka kaha kite hoki i te whakaputanga mai o taua hia oroto. Man, weti nā. I gotta be honest with you, e te whānau. As much as I love skill, as much as I love someone who shows immense skill and talent when it comes to doing Kapa Haka,
one thing that always gets my heart every single time is passion. You don't have to be the flashiest fella. You don't have to have the biggest muscles. You don't have to have the meanest, flowingest mule. You don't have to have the meanest pukana. But I tell you what, whānau, if I can see and feel your passion, you got me. You got me. So our Tamariki's ability to do that is something that I always, 100% of the time, celebrate. E te whānau. Yeah, just checking out our program, e te whānau, we're running good. So once everyone is seated, we're going to kick straight into our next group for today. Anei ko ngā pito pito kōrero me mihi kātika ki ngā kaiako, ki ngā pauako, tēnei kapa, tēnā koe, kei taku tuahine, te huanga e piata morehu. Nāna tēnei kapa i aki aki poi poi. E mihi ana ki ngā kaitātaki, ko ana te kaitātaki wahine, ara ko kān te kaitātaki tāne. E ai ki ngā kōrero ko te reo, te Poutama e iri ai taonga a mātua tūpuna, ko tōku tuakiritanga, e whakamanahi ana i ahau, i roto i tōku ao, tauhara maunga te pātū watawata, o neke neke te awa, Taupo nui atia te moana, Waipahihi tuana. E te whānau, tēnā, umere mai, kia haruru mai te whare, tēnā pakipaki mai nei rā, ko Tauhara, te Ahorangi, Tuakana.
kei te tōtika te āranga o tuaka. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Ki te
ki tā rangi, tuia ki tā whenua, tuia ki waho, tuia ki roto, tuia ki te ara tangata, kārongo te pō, kārongo te ao, mai te whai au te ao marunga, whanu, whanu, ara mai te tuki, aumia, uia, kai ki e. Ko te kaupapa tēnei tū, kia whakanui te tuakiri Māori, te ao Māori, kōrero iho te reo Māori kia rere, kia kore ai ingaru, ngā mihi ki a koutou katoa, tauhara te aru, huake! Miharo rawe te whānau, if you could please, one more time. Tēnā paki mai, Tauhara, te Ahorangi Tuakana. Choice. All right, while I have your attention, te whānau, I've got a lost kid looking for mum and dad. I think mum and dad's names are Beza and Shaney, I think it is. Her name is Halen James. Anyone know little Halen? Oh, kapai. Awesome. Mum over there. Okay, I'll let Halen. Mum or dad, if you want to come just around the side of stage. She's just backstage. We're feeding her up on lollies.
So that's what happens when kids come, they've lost mum and dad. We take them backstage and we feed them up on lollies. So they're hypo when they come back to you. Take your mum and dad, just come over here. Our security guard just over here. We'll take you back to grab Baba. She's just backstage, Cheche. Cool. All right, e te whānau. No mai kuhu mai, make your way in. Find yourself a seat, get comfortable. We're running to time, e te whānau. We are pretty much bang on time. The waiting period is just getting our whānau in and out of the event centre. So trying to get you to move as quickly as possible is the key here. Find yourself a seat. Obviously the carpet is available for Tamariki and for our parents who want to take videos. The red seats are reserved for our pakeke, our kaumatua, and then the blue seats behind for everyone else. Don't worry too much though, just so long as none of our pakeke are standing or looking for seats, okay? If you see them around you, they're looking for a seat, just vacate your red seat for them, kapai? But if there's no one there, you can sit there, it's all good. No mai kuhu mai e te whānau, no mai kuhu mai, kia kakamate haere, and then we'll get on to introducing our next group for today. E mihi nei ki tēnei kāhui, ko tai mai nei tēnei rangi, me te mihi hoki ki ngā pauako o tēnei kapa. Tēnā koutou Matua Grant, the man, the myth, the legend, Matua Grant. I think Matua Grant has either tutored or played guitar for something like 15 groups that have performed over the last 4 days. This is his third group today. Matua Grant, tēnā koe whaia Margaret, tēnā kōrua. Big shout outs going out to all of our group leaders as well. Tēnā koutou ngā kaitātaki, ngā manukura, Persia, Charlie, Jack, tēnā koutou. Te ātairihia, Tāhei Pearl, Te Honey Rose, Ashton, koutou, ngā manukura o tēnei kapa e mihi ana. E ai ki te kōrero, ko te kāhui, te maunga, hei whakaruru hau. Ko Waikato te awa, ko te whakamarutanga a kāhu te rohe, ko whakamaru te kura. They've got a beautiful performance for us today e te whānau. Te kāhu maunga is an introduction into who they are. He raumati is their poi about the pipi whārauroa. Pureora is their waiata āringa. Pureora is actually a protest waiata to stop the logging of trees in the Pureora forest. Sure. Their pāo is Wheriko ana te mangaroa, which is celebrating Matariki. They have a waiata poi in here called Keihia rā koe. Tau kātau is their haka, kāhuri taku reo is their waiata, and whakawātea will be tūtonu atura. Big performance e te whānau. We're so happy to have them here in celebration of our final day of the Tuwharetoa Festival. Tēnei ko te Taiopenga o Ngati Tuwharetoa. Nō reira e te whānau, please. Tēnā, kia umere mai. Paki paki mai. We ready e te whānau? We ready? Che, tēnā paki paki mai. Nei rā, ko te Kura O Whakamaru.
Che. Mauri ore te whānau tēnā, one more time please. Put your hands together, paki paki mai. Reira ko te Kura O Whakamaru. Yeah. Whakamaru. Again, big ups to all of our whānau, all of our kura that have travelled from afar. We've got a couple of our kura coming over for today. I think they come from Putaruru. We've got the Kaukaro Pātetere coming over as well. Man, massive, massive. Our whakamaru whānau travel afar all the way to Taupo. So thank you so much for sticking around to support our whānau today. All right, our collective of Hauara ki Tuwharetoa organisations got another giveaway for today. Best of luck to all of our whānau. Kia ora ibo. Kia ora anō i te whānau. Ko tātou e tā mai tēnei ahi. Ai, i tēnei kaupapa, i te whakawhanaungatanga, i te whakamohiotanga, i te kōwai au, i te kōwai koe, i te whānau katoa. Te kōwai mātou, i ngā kaitiaki o te whāriki aroha, e te rōpū whakaruruhau o tēnei rohe. Te kaupapa o te rā whakamutunga, he te Taiopenga o Ngati Tuwharetoa, he tino a tāhua hoki o ngā whānau katoa. I te whakapakari te wairua ki a mātou. Nō reira, tēnei te mihi mahana ki a koutou. All right, so it is our privilege to be up here. Man, it's been an awesome last couple of days watching all our rōpū hitting it hard. At the back there, we've been doing the mahi. He te kānohi kitia with all of our whānau. We've got our prize draw here ready to be drawn. So here's our basket. Hopefully your names are in there. We've got Dubai chocolate. We've got heaps of different tonga in there for everybody. So here we go. So good luck, everybody. All right. Ooh. The winner of our hamper here, which is donated by Te Kura O Rōpū Tautoko, is Major from Tūrangi. Homa te paki Major, here he is up there. Let's go. Nō reira, tēnei te mihi mahana ki a koutou. Kia ora. Bro, he's running down, bro. He's skipping the elevator because he's running down the stairs for that hamper. Ka pai. Alrighty, te whānau, hey, our next cuppa is ready to go. They're scheduled to perform at 10 past 1 and it's 12 past 1. Ka pai. So we are running on time. We're doing really well. Our organising crew backstage are doing a wonderful job at making sure that our rōpū are ready to go up on stage. Again, the biggest delay is usually just trying to get our whānau in as quickly and as quietly as possible. We try our hardest not to, call them up on stage when people are still walking around. So find your seat, get comfortable, and enjoy our next cuppa for today.
Me mihi kātika ki tēnei kapa o Tira ki ngā paua ko tēnei kapa, ki a Jordan Rao ko Jasmine, tēnā kōrua. Big ups to the group leaders, Mila, Alana, Levi, and also Oaken, I believe it is. Tēnā koutou. According to the introduction, we are Tor Primary, a Kapa Haka made up of year 4s to 6. We are proud to stand together, embracing both the richness of the Maori culture and the diversity of the cultures that we carry with us. Our Kapa Haka journey is about celebrating who we are, strengthening our reo and our tikanga, and honouring the legacy of those who have gone before us. If you could please, ladies and gentlemen, put your hands together. Tēnā paki paki mai, Taupo Primary School.
Rawe katoa e te whānau. Please, one more time, put your hands together. Tēnā paki mai. Taupo Primary School. Throw out that mana wave, my whānau. Throw out that mana wave. Nice. Tēnā koutou rangatahi mā. Thank you so much. Beautiful stand. Getting geared up and ready for our last 6 groups for today e te whānau. There are not only the last 6 groups for today, but they also are our last 6 groups for our festival. Te Taiopenga o Ngati Tuwharetoa has been running for 4 days straight, over 80 groups performing. We are on our 4th and final day e te whānau, so yeah, mean kaupapa. It's been a mean time. Just quickly, ko pā mai ki aku taringa. Some people aren't quite arriving here with the wairua pai. E mau nei te korowai o te aroha. Having a few little disputes here and there e te whānau, both inside and outside. Thankfully, we've got an awesome crew, mean security, they help to keep things under control. But just a friendly reminder e te whānau. Friendly from the heart. If you're not wearing your korowai of aroha today, then maybe stay home and watch it on the live stream. Mauria mai te aroha, huakina te ngākau. We're all here under the auspices of celebrating not only our rangatahi, but Kapa Haka as well. So, kia ka anō tātou. Me mau nei tō korowai o te aroha. Kawea mai. Tā wharautia e tātou katoa. Ka pai. Awesome. That's my vision of a growling. Ka pai. Hei mirimiri a mahara, he ai ki te maramatako o Tuwharetoa, ko tai tātou ki te ahu tuarua. He wahanga pai tēnei mo te wānanga whakapapa mō tea me te whakanui o mohiotanga. He, kai te whakatina na te rāhua tangirungi te papa tūwaiwai tēnei rangitonu. Me whakatāno hoki, whakamātau ka pēhea e te whakamani o whakaaro hou. This is a prime time for expanding your tribal knowledge, encompassing whakapapa e mō tea. It's also a time where new ideas can be implemented, but in a calm and measured way. That's the kōrero whakaarara o te maramatako o Tuwharetoa mo tēnei wahanga o te maramatakara ko te ahu tuarua. Mean. Che. Hey, the time now, look at that. Bang on 1:30. According to my schedule, the next group is scheduled to perform at bang on 1:30. Oh, kōrero. Nō rere mihi nui ana ki tēnei kapa. Ko tai mai mokau ki runga tamaki ki raro mga toto kei wainga nui. Pare hauraki, pare waikato, te kaukaro o pā te tere mihi ana. Ki te nehe nui. Tainui waka, tainui tangata. Hoki atu ko ngā whakaaro ki te wiki, ko taha ake nei. Me te tūnga o te koronei hana tuatahi. O te ariki nui kui ni ngā waihono i te pō me ana kupu. Kia mana motuhake tia. Ei, tō reo. Kia mana motuhake tia tō hauora. Ei, kia mana motuhake tia wēnei tūmomo kaupapa anō hoki. Te whakanui te rangatahi. Te whakanui ngā whakakoranga kui mā koroma. Me te whakanui anō hoki ngā hononga. Ngā hononga whakahira o tainui waka ki Ngati Tuwharetoa. Te whare ariki o te heu. Ki te whare tapu o pōtatau te whero. Ngā hononga anō hoki o tongariro ki taupiri. Ara, te pūau o Waikato tairo atu ki ngā reke o taupiri mau ngā ua hononga katoa. Me whakanui ai tēnei rangi tonu. Nā runga i tērā i te whānau, ko tau mai tēnei kapa ki te whakanui te kaupapa nei, ko te manako nui kei te rite rata, o kei te ki te au te ringa, te ahua nei, ai kei te rite. Ko tau mai hei whakanui te kaupapa no reira ai. Nei rā, te reo pōhiri a pihanga e mihi nei, e karanga ana, nau mai kuhu mai, e te whānau i tēnā paki mai. Te whare kura, o te kaukaro o pā te tere, ara ko ngā tuakana.
tēnei e, te whawhanei, taku wai. Taku wai unuku, te taku wai rangi, te taku wai rana tia. Ti hei! Ngā Uri O Rereao! Te mihi tuatai ki tātua, te timatanga me te whakamutunga o ngā mea katoa. Kia tātou manaki, ata whai, ki ringa, kia tātou katoa, e whai nei. Ko te mihi tuaroke, tō tātou kuini, a ngā waihanga i te pō. Te pai hiringa, o ngā matawaka. Hiri noa. Ki ngā tini atua, e hinga mai nei, e hinga mai nā. Ki ngā marae maha, e tangi hia mai ana. Aere kaitai, aere atura. Ngā tutu Tuwharetoa, tēnei te mihi a te kia kaitai. Te hinga manaki, te Kaupapa, o ngā mahi Kapa Haka. E atu nei, tēnei rā, te aroha te mea nui, e whakakatahi nei a tātou. Hiringa, te whakaru katahi. Roa reira, tēnā koutou, tēnā tātou katoa, ka huri. Tamariki,
mai tawisi. Te whanganui tēnei kaupapa o te Taiopenga o Ngati Tuwharetoa kia haruru mai te whare. One more time for te kaukaro pātetere. Ni ti o raiti koutou tēnā koutou. Te whare kura o te kaukaro pātetere te kura tuatai koutou ko ngā tuakana e mihine. Tēnā koutou. A tāhawa katoa te mātaki atu. Tēnei te mihi atu I te puau o Waikato. Kia koutou Waikato awa, Waikato taniwharau, he piko he taniwha. He piko he hiko ngarau. Tēnā maku mai te whānau, we're nearing the end of our Tuwharetoa Festival. Tēnei Taiopenga o Ngati Tuwharetoa. Kia pono rā te kōrero, it's been a massive 4 days. We're up to our 4th and final day. It has been incredible. Wonderful to see all of our groups performing. Wonderful to see all of our rangatai out there. E te whānau, check out the cones. If you're uninitiated in the world of Kapa Haka, cones are all helpful when it comes to spacing, when it comes to choreography. It's all about the cones along the front of the stage. Another wonderful sign that a Kapa Haka group have been practicing is the shape that they keep on stage. The symmetrical shape is usually based around the stage's dimensions. So having things like cones, markers, really helpful for our rangatahi. E te whānau, we've got 5 groups left. 5 groups left for today. It's been a massive day. Unfortunately, we can't get our groups up and running on stage until everyone has found their seats. So if you could, e te whānau, please come on in, find your seat, get comfortable, because we're about to kick into our next group for today. Cheer. Hey, big ups to everyone that's been tuning in via the live stream as well. Don't forget, if you are tuned in via the live stream, let us know where you're watching from. We may even be able to give you a shout out on stage here. So let us know where you're watching from, anywhere throughout the country, or even anywhere throughout the world. Let us know, comment, and hopefully we'll get a message out to you as well. Nō reira kanu te mihi tēnā koutou. Kua tūhono mai a ipurangi nei. All right, te whānau, that seems like us. We'll get up and ready. Time for us to introduce our 5th to last group for today. Like I said, it's been a massive festival. 4 days in total, over 80 groups performing. Nō reira me mihi kātika ki tēnei kapa. I think they've had 3 or 4 different groups perform across our 4-day festival. It's been so awesome to have them here in support of our kaupapa. Nō reira te whānau, if you could please make them feel welcome to the stage. Tēnā. Paki mai, mo te kura kaupapa Maori o te Hiringa ko ngā Tuakana. Rakau.
Kai rero ku whaeta. Whare kāua Taniwha nei te tonga. Ko whakake taiari te haki o te pai o Rakau. Ko te kura Kaupapa Maori o te Hiringa e taune. Oh, he Tora kai, Tora kai. Paneke, paneke. Tora kai, Tora kai. Paneke, paneke. Ora mai te toki. Horie. Rie! Torie. Hina laki uta, hina laki tai. Te tāhune i ane hua. Taurira ki taipiri. Taipiri ki tamarira. Waka te kuiri Maori. Ngā waiho nei te po. Rire, rire, hou. Morimori. Ngati Tuwharetoa. Te whareta pua te hiahia. Mihi mai karanga mai ki ngā Tamariki moko mina. O te aho matua. Kua taina. Rina mamihi. Mai e! Tataranga kaita.
Whare!
Tēnei kapa e whakawāte mai ana. Te papa Tuwharetoa, one more time e te whānau, put your hands together. Te kura kaupapa Maori o te Hiringa ko ngā Tuakana. Che. Tēnā nau mai kuhu mai, nau mai kuhu mai. Find yourself a seat e te whānau. Sorry, just hey miri amahara, don't forget the front area is for all of our supporters of the kapa that are coming up to perform. Our Tamariki and the parents, wonderful place to record some videos from and take some photos as well. Our red seats up the front here are reserved for our pakeke o kaumatua. So if a pakeke o kaumatua comes over to you and asks you to vacate the seat, please do so with humility and respect. Ka pai. The blue seats behind you, they're for everyone else. We've also got all of the seating in and around the event centre as well. Plenty of good seats. There are no bad seats, if I'm being honest with you, e te whānau. So kia kao no tātou whai tūru, and get ready for our next performance for today. Can you believe it, te whānau? We've only got 4 groups left. That's right, you hear me right? 4 groups left e te whānau. Still to come later this afternoon, te Ahorangi from Taupo Nui Atia. We've also got te ahi tapu o te Kura O Hirangi, years 5 and 6. And we'll be finishing today with Nga Pi Ka Rere. Nga Pi Ka Rere is an amalgamation of te Kura O Hirangi, te Kura o Ngā Puke, me te Whare Kura o Ngati Rongomai based in Rotorua. They have converged together to create one Kura A Iwi group. They recently performed at the Te Arawa Regional Kapa Haka competitions for the secondary schools, and they qualified e te whānau. They qualified for nationals, which will be held July of next year in Tauranga Moana. E te whānau, we can't allow our groups to start until everyone is seated. So please do find yourself a nice comfy seat. Plenty of spots available. Take your seat, get comfortable, and we'll bring out our next group for today. Choice. Nō reira, e ai ki te kōrero, ko ngā pauako o tēnei kapa, ara ko ngā kaiako kahurau, ko ngā kaitātaki, ara ko wiremu, rātau ko kētura me kāia. E ai ki ngā kōrero, ko te kapa o ngā tuakana no te Kura O Hirangi tēnei. Kei te whakamānawa i tō mātou taonga, i roto i te whare tapere o tōna iwi. Mai kore ake ia, kua kore he take mo te tū a te Kapa Haka e whai ake nei. Koia ko ngā whakāhua, kai te kite, i runga i te papa Tuwharetoa i tēnei wā. Hei tuku i ngā mihi, ki te hungara, e kai ngā kaunui ana ki ngā mahi, ahine te rehi a tāne rore i te wā o te ora. Me te whai whakaro obviously ki tō tātou nā whaia, anana pet, kātahi anō rā, ka hoki rā ki tōna urunga, nā te kahakaranga a papatu ānuku. Kia hoki rā noi ki tōna uma. Ki te rāno hoki tēnei taonga, o mate ara ko Jacks Tira, tēnei pūru taitama, e kai ngā kaunui ana ki ngā mahi haka, ko ea ko te whakatiranatanga o tēnei kapa, hei a koko ake nei, ka whakaeke mai ki runga i te papa Tuwharetoa. Nō reire te whānau, they're ready, are you ready? Te whānau, are you ready? Ka pai, look, ko tai mai te mahi a te tangata, ki katoa ngā whāruarua ngā kōkona o tēnei whare, nō reira mea haruru mai te whare kātika, tēnā umere mai, paki mai, anei rā ko te Kura O Hirangi!
tamatoa Ngati tū te mahuta Ngati kora ki kaukura. Ka rere tonu ngā whakamiha ki a koe. Mai te awa te atua ki Tauhara. Mai te moana o Taupo nui a tia ki te awa Waikato. Ki maunga tautari ko koe tērā e te. Ko koe te kaupapa o tēnei tū. Ko koe te take, ngau te karanga. Ko Tauhara a maurua ki ngā mahia i ne te rehia. E pupu tonu ake ana i rato i a mātou. No reira, e te hoa, e te kurupaunamu, e te whakatīnaratanga o Humarie. Moi mai rā i roto i te ariki. Tauhara i tia te Pōtūtaka te o Marama. E te kuariki. Aua nā te whakahau ki te kāwanatanga. Ke whakoki mai tō tātou maunga. Nei rā mātou e hapai o wana i au kupu. Nā reira, kaurau, karapiua. Kāhuri aku kawa ki te kahurangi e. Kaupapa o Tuwharetoa a tāre pīkoko tāre kei wawai. Ngā Waipahihi ki te tīwhakataua ko te oko whituara kei poho. Oia te kunanga te kotariki. Ngā kaha whakarere i te mākiukiu i te hākerekere i ngā tūwhanga. Ngati tūwhare, ngati rangi, me koko te whamarui. Ngā tongariro ngā Nga Uri Hoi, koru hope. Ko te kāwi mai ngā rarangi mai te au i te pōri. Rere tonu nei ko te ia tō koko. Mai te tautara i manea mai ngā koroe rangi ka tūhono atu ko maunga. Mimi ko huima ko e pare pare ki wai te wai ki pāpaka. Tūi a tonu tia ki puke ora ke ko manga te popo ko tā. Kutikuri ko taura wa tai atu ki te wata muri o oku mata. Ai te atura ki ngā waiririki. Ko manguruku o tama wairua waione nui waipari o tangi kuru ngā pari te mako te kaha whangai atura. Ko te mukaura kai taura wai māku ka hui o mana taira. Kume ki pawaru ko koka waru kura ko hawa ko taira umu hawaru ka hawaii. Kume rawa tira te ia tangaro. Ko pepe nui ko mimi tere ko na tumai ana ki kuro. Ko te patara parapa ko kakari ko mai no raita.
Mi haro rawa. Atu I ngā rekereke o pihanga maunga I te whānau whānui. One more time. Kia haruru mai te whare mo te kura o Hirangi. Chū. Awesome mahi e te whānau. Tēnā koutou tamariki mā rangatahi mā. Koutou no te kura o Hirangi, tēnā koutou. Tēnā e te whānau, no mai kuhu mai. No mai kuhu mai, if you can, find yourself a seat. He whakamohio atu e te whānau whānui. We've got a couple of groups left, 3 in total. E te whānau, 3 more groups left for today. We're still doing pretty good regarding to time. We're going to try and stick to that right to the very end, e te whānau. So, kia kāno koutou whai tūru. And we'll keep going with our kapa, with our next group that's about to take this stage. Che he nui ngā kōrero mo tēnei kapa, no reira māku e whakamohio atu. A ngā kōrero mo tēnei kapa, hei ako ko ake nei ka whakaeke mai, ki runga I te papa Tuwharetoa I tēnei rangi. Me mihi kātika kia matua snow, whaia dini, Tira tēnā koe, Brother Raiden e mihi ana. Ko rātou ngā pauaka o tēnei kapa, nā rātou e whakaako ana. I ngā puke Nga Haka ki enei rangatahi. E ai ki te kōrero. For our next group, they're saying e te whānau, nothing new, except that this is going to be a very political bracket, as is indicative of the current climate and mood that exists in Aotearoa. Kōrero. The whakaeke is called Haururu Ana, and it's a story about a haka that was performed in Parliament and led to unjust suspicions. Ka pai? Te mōtea kia hora te marino, understanding the night sky and navigating by the stars to reach our destination. Waiataringa is Te Whare Tapere, an action song that celebrates the mana of the Whare Tapere, or the house of entertainment. The poi is Wahinema, celebrating poi in its most simplistic and beautiful way. The haka is called Tu Mai Kaki Whero. The item questions the leadership of our current government, asking the question, who is the boss? In response to the three-headed monster. Whakawātea is e tai ki te reinga. When all is said and done, one must realize that we will all find our way at the same place, no matter how it is te reinga that will greet us. Che. So, very awesome bracket, and it looks like our whānau are seated and ready for our next performance. Ko te mana konui kei te rite mai, kei te rite mai. Che. Real talk e te whānau, it's been a pretty mean 4 days. Started on Tuesday. We had over 20 groups perform pretty much each and every day. We are now down to Friday, our final day, here at the Tuwharetoa Taiopenga Festival. And more importantly, I should say, we're down to our last 3 groups for our Kaupapa this year. But I just wanted to take this time to mihi ki te hapai o ki muri. So many hands, you know that saying, many hands make light work. Been so many people working tirelessly behind the scenes. I had a drive over with one of the whanaunga who's a key organiser of the backstage area. She had received like 6 different phone calls just on our way over. People asking questions around what's going on. Logistically, it can be a massive event to organise.
So I just wanted to take this opportunity to mihi ki te hapai o Kimuri. In fact, if we could all e te whānau, please put our hands together for the organising committee. Tēnā koutou. It has been a mere kaupapa. All right, at the whānau, they're ready to go. Ka rere mo te whare, nei rā, ko api o reki!
whakarangi pūkohu e au ki Tauhara, ki te aitanga whiturua. Nga pīti ki taku hope, ki te mauri a whitai. He ke ana ahu ki pihanga wina ki tīpare, ta mau ngāra ngā te rangi a niwa. Ngā māwhiti rā taku haere ki tangario, mea ngā kāhui mau ngā Tuwharetoa. Ngā ki Tauhara te maunga, ngā kutu wata, hea ki māhaki. Ngā ka tiro haere ki te Moana, ta ka puaka napa ki ruapehu. Me kira, te matua te mana, me ana te ka tāhurangi, me pare te taitonga. Ngā kāhuri ki te ngāru i te hoia te tohunga. Ka tīkatai ki te toa o te pakanga. Wa pangariro hōnuku, pangariro pararangi, wa pangariro kaimutuhanga. Te hei! Mauri ora! Ngā koutou rā kia koutou. Wa whakaeke ki te kāranga te kaupapa nei. Wa he take nui, he kaupapa hirahira. He taunga tuku iho. Wa ki te matua nui te rangi, te kaihanga, te kūnenga, e ngā koe. Kia kōrua, ngā matua tuatahi, wa rangi nui, wa papatua nuku, e mihi anga. Kia koutou kua wheturangi tia, wa haere ki paira. E aku kou mātua, kia kitea koutou. Kei te whiwhi, wa whiwhi aku, i tō mana, me tō ahuatanga. E ngā reanga hau, whakatau mai, ki te wainga nui o te mātaura. O ngā tikanga, o ngā kaue, o te ao Maori. Wa tui a te kawa, mai a te kawa, ko te kawa te haere, Ngau mai, mihi mai mai. Anai te rapu te whiarangi. No te kura tuarua Taupo nui atia. E hara he kura Maori. He kura no Nga Uri katoa. Mā te ponga, mā te whero, kauti ai te mahi. E angari, ko te tino whainga te rapu nei. O ngā tāunga, o ngā tikanga, o ngā Tuwharetoa. Kaore he toaroa tēnei kōrere, o Tira, he tikana, ka mihi atu, ka mihi atu. Nā reira, tēnā koutou, tēnā tātou katoa, hewai! Kia hara te marino e. Kia whakapapa pounamu te Moana e. Hei huarahi mō tātou nei e. Hei aloha mā te tehi ki te tehi e.
O whakarongo whakarongo! Kaupapa! Potano e takurua! Kaupapa whakaia witana! Witana te mau! Witana te parapitsi! Witana te tōra!
Tēnā koutou e tū ki te mihi, tū ki te akatautoko mo tēnei kāpā, kātai anō rā, ka whakawāte mai te papa Tuwharetoa, tēnā umere mai pakipaki mai anō mo te awhi Ahorangi. Che. Wicked, wicked, wicked. Been a good day, te whānau, been a really good day. Tēnā koutou, I hara mai I tēnei rangi. Hara mai ki te tautoko I te kaupapa. Big thank you to our pakeke, our kaumātua. They've been just sitting gracefully, enjoying all of our Kapa Haka today. There's a beautiful saying that our kaumātua are a sneak peek or a window into the life of yesteryear. Ko rātou tērā. Nō reira, kei ngā matapihi, kei aku pakeke, kei aku kaumātua, tēnā koutou katoa. Find your seats, e te whānau, find your seats, get comfortable, get comfortable. We're on to our second to last group for today. These Tamariki have been going hard, practicing. Kia pai ai te tū I tēnei rangi. E te whānau are doing pretty good for time as well. We managed to pretty much stay on time for most of today. Big thank you to our organising committee for getting things moving, especially our backstage. Such a massive job logistically. They do such a wonderful job. Our kaiwhakahaere, nō reira mihi nei. Big thank you to our EV entities that were here for most of today as well. You guys were amazing. Big ups to all of our whānau. Working tirelessly in the kihini as well. Feeding our kaumātua, kia waiwai te korokoro. Whakamahana no hoki te korokoro. Keeping them well fed and well hydrated. Kaupapa nui tērā o te manaki kia tātou o ngai Maori. Mene te whānau, how are we feeling? Second to last group, how are we feeling? Kei te pai, paki moi, paki moi. All right. Let's check out your Woodies. How are our Woodies up there? Woody. No Woodies. Come on. Pull it out. There it is. Tēnā koe te tuahine. Up high. Nice. How about down here? Woodies. How's that? Oh, nice. Tēnā koe. Oh, Woodies. Come by. Woodies. How's that, Woody whānau? Oh, okay. Woody's okay today. Come by. Over here, Woody. Up there, Woody. Yeah, ka pai. Tēnā tātou wiriwiris are good. This is our second to last group e te whānau, so it's important we keep our energies high and make sure we make them feel welcome as they come up on the stage this afternoon. Ka pai, kei ngā kōrero mo tēnei kapa. E te whānui, tutahi ake me mihi kāteki kia Fire Rose, kia Fire Trish, rātou ka Fire Leash, ko rātou ngā kaiako e ata poipoi ata aki enei tamariki, enei rangatahi. Me mihi hoki ki ngā kaitātaki o tēnei kapa, ko te kaitātaki wahine ko te ōwai, ko te kaitātaki tāne ko kauri, tēnā kōrua. E ai ki ngā kōrero, ka nui te koa me te wakahihi a mātou e whakaatu ane ua mātou rangatahi taurima me te tau ono no te kura o hirangi. Kua roa rātou e whakaharatau ana, kua rite rātou ki te whakaatu I o rātou pukenga haka, me tō rātou kai ngākau nui ki tō tātou taonga tuku iho mā te Kapa Haka. He tū tēnei mo Jacks taurua wall, pērā hoki ki ona tuahine I te ao I te pō, e haka haere ana, e tautoko ana I te kaupapa, kai rakuraku mai, kai mātakitaki mai, kai haka mai, mauri ora. Nō rere te whānui, please put your hands together. Kia haruru mai te whare. Nei rā ko te ahi tapu o te kura o hirangi.
Taupo Moana, Te Wawa, o Tongariro. Hoki a Tira ki tau ki nei hoki o Ngati. Kia hau. E no hoki ngā reke a pionga maunga, Tuwharetoa e tu. Ko era hau, e kāpunu I ria mai a ringi a teo. Tēnā katoa, tēnā katoa. Ko te reo Maori, te tōnga nā o mātou tipuna. He kuputukuiu, he kuputukureo, kia kore ai mātou e wari. I tēnei rā, nā mātou ngā tauringa, tauno, te maringa, nui te whakaatu. Te mana whakaare o te reo, te mana whakapuki o te kupu, te mana whakaora o te wai o tō. Ko ia, te take, ka tuai mātou.
E whakamana ia mātai katoa. E whakamana hoki i te reo o mātai tīpuna. Nō reiro, whakaro mai, mātaki mai, tio ai, whiaha rā kupu. Tēnei rā te kupu. Kare wa kirunga, kare te kiraro rā. I te opo te taringa rā, nare te aronga, nare te kupu. E whakatoki ki o rongo i e. Tēnei rā te kupu. Nō ku tūpuna kare wa i te wā
katoa. Tēnā i te whānui, please, one more time, put your hands together. Paki paki mai mo te kura o Hirangi. Che. E mihi ana kia ora tātou. Wicked, what a wicked day. Absolutely awesome day. And we have one more group to go e te whānau. Our final group for today. Cannot wait. E te whanui hei whakamohio atu. Before we take the opportunity to introduce our next group, couple of quick things before we call a close to today's kaupapa. Now, first one, e te whānau, first one, really important, is that I timata I ngā huatanga I rungi te karakia, nō reira kātika me whakakapi I ngā huatanga I rungi te karakia anō hoki. It was up to our papa, a koronapa, Otimi, Nāna te kaupapa I whakatūwhera. We're going to be asking Uncle Napa to come forward again. Māna no ki tēnei kaupapa I whakakapi. So Uncle Napa, we're going to be calling him up straight after the last group for today. So the big tono to our whānau, kei te kōrero au I te reo Pākehā kia mārama pai ai tātou katoa. We need everyone to stay sitting after our final group for today. We're going to call up our papa te whakakapi pai I tēnei kaupapa. After the karakia, ko wā te tātou. Ka pai, pai tērā. Ka pai, thumbs up, thumbs up. Let's see the thumbs. Very good. Very good. Ka pai. Nō reira koia, ko ngā whakaritenga. That's what we're going to get up to e te whānau. Making sure that we are all on the same page. This next kapa are really excited. E mihi nei ki tēnei kapa I tai mai. Ki tēnei kaupapa o te Taiopenga o Ngati Tuwharetoa. Nga Pi Ka Rere is a new group. Nga Pi Ka Rere was formed under the tutelage of our papa no Ngāti rongo mai. Atu ki te rangi Curtis. Tana hoaranga tira noho ki nā raua, tēnei kapa I ata poi poi. I tono wa mai, kia hono tahi ai ko ngā kura, o ngā puke, te kura o Hirangi, me te kura a iwi o Ngāti rongo mai. So we had 3 groups, 3 kura a iwi come together to form this kapa. They had their first stand at the Te Arawa Regional Kapa Haka competition. And they managed to secure themselves a spot to represent Te Arawa Waka at the secondary national Kapa Haka competition, which is scheduled for July of next year, I believe, in Tauranga Moana I te whānau. So it's awesome to have them here in support of this kaupapa, and it's always awesome to see our Tamariki on stage to perform. Ka pai. So one more reminder, whai muri te mutunga o tēnei kapa, kia tau, kia aio, noho tonu mai koutou, ka tukuna te Rakau kōrero ki tō tātou pāpā. Māna no tēnei kaupapa I taupo ki hia, I rungi te karakia, kia wāte ai tātou te hoki pai ai, kia haumari wai te hoki ngātu ki te kāinga. Engani mo tēnei wai te whānau, energy's high, tēnā umere mai, paki mai, kia haruru mai te whare. Koenei ko te rau propu whakamutunga, mo tēnei te rangi whakamutunga, o te Taiopenga o Ngati Tuwharetoa, mo tēnei tau 2002 te kaumārima, tēnā paki mai, mo Nga Pi Ka Rere.
Ko te haeta, tākina mai te ripa te tara ki Tauhara. Koe ara, te marae o tōku iwi, o Taupo nui a tia. Rere atu ki te mātāpuna, ki pihanga, tīpare uenuku. E tiori mai nei, i tōna reo pōhiri. Ko te au ai tārutu, o tōku awa o Tongariro. Tongariro maunga, Tongariro haunuku, Tongariro pararangi e. Tauri aku mata, ki runga ki te whare ariki o te hau. Kei taku ariki, tūtonu. Nō reira, e ngā iwi whānui o Ngati Tuwharetoa. Mihi mai, karanga mai. Nō reira, kei ngā mate huhu o te wā. Ngā mate o ia marae. Ngā mate o mātau waka. Huri noa o te motu, huri noa o te ao huri. Haere atu rā. Kau ki au ki te ao ārango, ki te nei ao, ki te whai ao, ki te ao marama. E taku ariki nui kuini Maori. Kuini ngā waihono i te pō tātou te wharawhara te tuawaru. Ko koe te ara, ko koe te reo mo tātou te iwi Maori. Nō reira, e te puhi ariki. Anei mātou, e whakahono retia, i a koe. O tira te whānau whānui o te kahui ariki, te makau ariki te atawhai. Rire hau, pai mārire. Atika me mihi, ki ngā kura katoa. Kotu, ki nua i tēnei a tāmira. Mai te rā tuatahi, tainua ki a mātou, e tū nei, e mihi nei ki a koutou katoa. Nō reira, koutou mai ngā pipi pāpau. Tainua ki ngā tuakana, ngā pakeke. Tēnā koutou. Tēnā tātou katoa. Haka ingo na. Inga tāri tauare o pui a kiro. Te oranga te papa whakamani o roja. Kora
Kaupapa, hai apina. I te pani, i te waru, i te rawakore. Kaora te tehi mea, kaora te tehi mea. I ngā rā te koronei ana, huri no te motu. Kaora te iwi Māori, ka hono te iwi Māori. Ka tū motu aka te iwi Māori. Tatu mai ki tēnei wā. Ka puta kaora, ko te ariki nui kuini ngā wai hana i te pō. Me tōna rite, kia kingi tāpio, te kingi o te maungarongo. Kei taku ariki nui, kuini Māori, anei te maungarongo a te Pi Ka Rere. E rere nei, e hoka nei ki runga ki a koe.
Cheers. Haka tikirunga kia ora tātou, kia tau te noho, kia tau te noho, ko tai te wā, kia tukura ko ngā karakia, kia whakawāte ai tēnei kaupapa I tēnei rā tonu ba e te whānau. Before we do that, please, one more time, kia haruru mai te whare, Nga Pi Ka Rere. Tēnā tātou e te whānau. It has been a wonderful 4-day event, over 80 groups performing, an absolutely beautiful kaupapa. Please, one more time if we could, big round of applause for our sponsors, Paki Mai. Big round of applause for our whānau, our organisers, Te Hapai o Kimuri, tēnā koutou katoa, and we cannot wait to see you in 2026. Ka pai. Ka pai, hei whakakapi I tēnei kaupapa. Me ino e tātou, me ino e ahau. Tūtapa mai kawa ko te kawa nui, ko te kawa roa, ko rūrū māhea, toki mai pau hoki a niwa. Ko ia rutua ki te toi nuku, ko ia rutua ki te toi rangi. Ka moha ko te ramana wai, ko te ramano tū. Ko ruru ki hea, ko ruru ki wai o riki. Ko ruru ki hea, ko ruru ki wai o raka. Kape ti, kape tā, kape maranga iawa ka tū, ka eke. Eke tangaro, eke panuku, whano, hara mai te tōki. Haumie, huie! Te, e te whānau, kia haumaru te haere, kia pai te hoki ngātu ki te kāinga. We'll see you back in 2026. Huri noa, tēnā koutou, kia ora no tātou katoa. Ocean.